One of the killers of the men of God is work. Moja ya vitu vinavyoua watu wa Mungu ama wanaume wa Mungu ni kazi. Without rest. Pasipo kupumzika. God ordained that man would work. Mungu aliteua kwamba mwanadamu atafanya kazi. But man would rest. Lakini pia mwanadamu angepumzika. From his works. Kutokana na kazi zake. Lack of rest. Kukosa mapumziko. Will shorten your life. Kutafupisha maisha yako. Whatever will rob you of your peace. Chochote kitakacho kunyang'anya amani yako. It carries power to shorten your life. Chabeba nguvu za kufupisha maisha yako. And the first thing that I know. Na kitu cha kwanza ambacho najua. That robs us of peace is worry. Ambacho kinatunyang'anya amani yetu ni hofu. Having so many questions in your mind, how will I do this? How will I take care of that? And how will I do the other? And how will I do the other? Kuwa na maswali mengi yakitembea katika akili yako ukijiuliza, nitafanyaje na hili, nitaendaje pale, nitapataje lile. God has given us all things. Mungu ametupa vitu vyote that pertain to life. Vinavyohusiana na uzima and godliness. Na utaua. So is he going to give you anything? Je, atakupa chochote? Hapana. He has already given. Tayari ashakupa. He has already given you. Tayari amekupa. The problem is, shida ni, do you know how to access it? Je, wajua jinsi ya kuvifikia? Because you access it through prayer. Maana unavifikia kupitia maombi. Everything that you take lightly, kila kitu ambacho you need to hear. Be attentive uwe makini to the word. Incline your ear. Tega sikio lako. Pay extra attention upate kuweka umakinifu wa to the word of God. Kwa neno la Mungu. They call me a faith teacher. Wananiita mwalimu wa imani. All over the world where they know me. Kokote ulimwenguni wanijuao. Do you know why I teach faith? Wajua nafundisha imani. Because kwa sababu faith, imani, works yafanya kazi in me. Ndani yangu. Absolutely. Kabisa. I have a problem to doubt. Mimi nina shida ya kuwa na shaka. I have learned to walk in faith. Nimejifunza kutembea katika imani. I discovered nikatambua that everything that is in the Bible, ya kwamba kila kitu katika Biblia, it was intended to make me think differently. Kilikusudiwa kunifanya mimi niwaze tofauti. It takes away all my fears. Inaondoa mwoga wangu wote. It takes away all my anxieties. Inaondoa masumbufu yangu yote. Let me tell you. Kwambie. If there was somebody who should have worried about how to do things, it's me. Kama ungekuwa na mtu ambaye angesumbuka sana kufanya mambo fulani, ningekuwa mimi. I run a ministry. Ninaendesha huduma that requires a lot. Ambayo ina gharama nyingi. And it is not always there. Na daima si kwamba kuko na kila kitu. Everything I do, kila ninachofanya, I do it by faith. Ninakifanya kwa imani. I guarantee. Ninakuhakikisha. If I wasn't walking by faith, kama nisingelitembea kwa imani, right now I would have either blood pressure or diabetes or something. Sasa hivi pengine ningekuwa na shinikizo la damu ama kisukari ama jigonjwa lingine lolote lile. You need to go for prayer. Wahitaji kwenda kwa maombi. And when I have got things I don't know what to do, na nikiwa na vitu ambavyo sijui nifanyeje, and I talk to the one who is able. Na ninamuongelesha yule anayeweza. Because I'm not able. Maana mimi siwezi. I don't know everything. Sijui kila kitu. I talk to the one who knows everything. Naenda kwa yule ajuaye kila kitu. I don't have answers. Sina majibu.
Jesus is the answer. Yesu ndiye jibu. And I lock myself there Najifungia hapo until the peace of God. mpaka amani ya Mungu. Until the peace of God. Mpaka amani ya Mungu. If the peace does not come, I stay. Kama amani haitakuja nitabakia I hapo. stay there Nitabaki hapo until I feel peace. mpaka nihisi amani. Because peace is the sign that you have received what you were believing from God. Kwa sababu amani ni ishara ya kwamba umepokea kile ambacho ulimwamini Mungu. Sadness. Sadness. Huzuni. Huzuni, asante. Do you know? Je, wajua? Many men, wanaume wengi, they don't have anybody to laugh with. Hawana mtu wa kucheka nao. A glad heart makes a happy face. Moyo uliochangamka huleta uso uliojawa furaha. A broken heart crushes the spirit. Lakini moyo uliopondeka huisaga roho. If you are not happy, kama wewe huna furaha, your spirit will soon be crushed. Basi roho yako karibuni itasagwa. Because when you are not happy, something is crushing your inner you. Kwa sababu wakati huna furaha, kuna kitu ambacho kinasaga utu wako wa ndani. I heard a word of wisdom from my father many years ago. Nilisikia neno la hekima kutoka kwa babangu miaka mingi imepita. He said, akasema, if you do not receive counseling when I preach, kama hutapokea ushauri wakati ninahubiri, then you don't need counseling. Basi wewe huna haja ya ushauri. I see very few people, Mimi naona watu wachache sana. You know why? Unajua kwa nini? Because if I stand up to preach something, isimama kuhubiri kitu fulani, and I have not spent a minimum of 3 hours with God, na sijatumia kwa uchache masaa 3 na Mungu, I'm joking. Basi mimi ninafanya mizaha. You know, Sunday I preach more than any other day. Wajua siku ya Jumapili nahubiri zaidi ya siku nyingine zote zile. Friday I kesha. Ijumaa ninakesha. If I sleep many hours on Saturday, it's 2 hours or 3 hours. Na basi siku ya Jumamosi kama nitalala masaa mengi kabisa, basi ni masaa 2 ama 3. Do you know why? Wajua kwa nini? If you are a pastor like me, when people come and gather like in this house, wanapokusanyika kama katika nyumba hii, everyone has a different need from the other. Kila mmoja anahitaji tofauti na mwingine. How can you as a human being utawezaje wewe kama mwanadamu address every one of them at their need? Kukutana na kila mmoja wao katika hitaji lao. It is impossible. Haiwezekani. But if you bring God, lakini ukimleta Mungu to them, wow, the 1,000 words or 500 words you say, one word will reach somebody who is maneno 1000 ama 5000 utakaoyasema, kila neno litafikia mtu. Somebody will catch something, another one will catch something, and they are going to leave that place healed. Na watatoka hapo wameponywa. But it must be God. Lakini lazima iwe ni Mungu. I pray like I don't know how to preach. When I go to my prayer room to prepare myself to preach, I pray like I have never preached. Ninapoenda kwa chumba changu kujiandaa kuhubiri, ninaomba kana kwamba sijawahi kuhubiri. Why? Kwa nini? Because sababu we take care of the souls of men. Tunapata kuzitunza nafsi za watu.
If we don't take care of them, kama tutazitunza, we will need to counsel them. tutahitaji kuzifanyia ushauri.